So now the judge knows a little bit about you, knows why you left your country, and has a little bit of understanding of where you came from and what you were doing before you came. Incredibly important in your declaration is talking about what happened to you. What harm did you experience? And with this is hard. This is not easy. This means you have to go back in time and think about the really terrible things that happened. There is nothing easy about this. It is required. So take whatever time you need, and maybe you do it little by little, but you will have to explain what happened. And for each incident of harm, you basically want to paint a picture so that the judge is with you. Like, the judge can see what happened to you. If he or she closes their eyes, they are there with you and they understand what happened to you. So that's what all of these questions are meant to try to get out, right? So anyway, do ko ikkiti don kayen kedi do ko jonnugol détail ji e mana sonjamo sonjida on tini tana ibudo ma on ko leydi ma wodo non kayen kedi mo andi dum do welafi wo kono non mo kala e men harayno hani wadugol dum do o inna non kayen kedi ko en hawju wadugol dum do no wayde tugol tambum parce que ko honnu wadi a miiji to woni tana ibudo ma on e fillito da fino goddo famira so nayno ko hawjugol wada dum non de wote no waade tugol tambun si wa wadugol dum do on tini wo jonnon so ndari wono no windira do ni jonnugol detaaji ni par exemple inugol wo en France o ben wo kita fait du mal ko hombo wadu ma on tanado on bone don où cela s'est-il produit ko honto dum don yebuma on tanado quand le préjudice est-il survenu ko honto tuma on tanado yebuma ka enken comment est-ce que comment ko honno dum non ga enkeri ar yebirma on tanado combien de temps cela a-t-il duré on tana don mo be sonjuno manko la sa yigel wonno qui t'ont-il dit kono be yewtuno ma nder dum stabe sonjete no woni on andi e manière juno be gerduno non be sonjirno ma non on tini e stayno be utilise jo arme ji kayen kedi ko sifa honnum e arme ji be utilise on tini wawa explique gollum non fo stay a barminano ko onno kayen kedi barminano ko honto barminano do onni wo dum no wadirta non ko ya windu e mana no innirte non e pulal ko taari kane a taalay woni a fillito to woni ko feƴƴi e hoore ma so haray wonɗo jangude wo ma wonɗo jentitade ma o haray a ɗettay mo woni naɓoramo e voyage sonja heɓuɗo ma on haray on tino sutima ara so on mbi guite makko ɗen imo suti boneji ko heɓuma kon no action on waɗiri noon haray ko ɗum ɗon woni golle ma nen ko noon hanoɗa waɗirgol hara na généralise gol tun kono explique moƴƴa laɓɓina hara on tigui faamay ko wonɗa wolde kon e banggue tanga heɓuɗo ma on. What did they say to you is very important, because the words of the people who harmed you can prove why they did it. If they used ethnic slurs, religiously motivated insults, anything having to do with your political activity, that can help prove to the judge, look, I experienced this harm because of my identity or because of my political activity. So don't forget that part. Oni wo do fala en banginande e bange ko yaadi e nder soñja ko be soñjayno ma kon haalaji ɗi ɓe yewtumaɗi on tini oni wo faamen wonnema goɗɗo sino lorrudema himo wawma yennorde ɗum ɗon mo wawma jasinde ɗum ɗon sabu leñol magol ma sabu diina ma ko ma sabu iwdi maɗi no woniri ɗin haalaji ɗi ɓe yewtunoma ɗon haray siɗa wawi ɗi fillitagol fillitoɗa e nder windande maɗi e nder taari kama on parce que hollay ko sabu honɗum haray ɓe waɗanma ɗum ɗon on tini on sabu on ɗum ɗon bone mo ɓe wonma waɗande haray ɓe woolay ɗon sabu honɗum ɓe wonma waɗande ɗum ɗon. You do need to talk about what was your life like sort of in between the things that were happening. Again, you're trying to paint a picture for the judge to understand your life. Did you have to change your routine? Did you have to change your job? Were you being followed? Did you feel like somebody was watching you? If the
the answer is no, that's okay. You don't have to write about it. But if this was part of your reality, you do want to include it. And any harm to your friends or family, you also want to talk about. Onu do koko yadi mana ngurna manga on tiniste ara nangano ne nder ko be nanguma ko be lorruma ko honnun dun don waduno ma ngurnanga ko nu wanno vima on e mana dum waduno change da golle ko gollayno da don ma yuda chawon ko onno da don yawda chawon go ma ko nanditete sifa dun don hara goddo no jokkitude ma suivide ma ko yawda wo ma hara be jentitade ko wonda wo le wo sifa dim piiji fo stay hara dun yebunoma wo haray da hani fillitagol ɗum ɗon wola ɗum ɗon holla e mana ampleur bone heɓudoma on tana heɓudoma on no woniri noon par ce que ɗum ɗon gayen kadi wallitoto holla ko honto ko saabu honɗum ɗum ɗon gayen kadi yeɓirma oni noon so tawi heɓayralima noon wona e fus kayen kadi on tini wo kono noon si yeɓima arayɗa hani expliqué ngol noon gayen kadi. And just don't forget, you have to explain the government connection. So sometimes this is very obvious. Sometimes it was the government who did the harm. And then you just say, the police officers did this to me. And it's very obvious. But if you're talking about private actors who harmed you, you have to explain why you think the government could not protect you from them. So include a little bit about that. And then finally, you want to end strong. You want to end with a strong image of what will happen to you if you have to go back. So the judge begins with this strong statement about why you had to flee and ends with a strong statement about the harm that will happen if you have to go back. Ton si tawi ko laamu ngun waɗuma on bone ɗon ma yimɓe laamu ngun waɗuma on bone ɗon wona siko militaire ɓe ma siko police ɓen wo hara hejjitali ɓeyditorgol ɗum ɗon ton andina ko kamɓe waɗnoma on bone ɗon on tini expliqua ɗum ɗon hara wonɗo janngude wo faama e fi ɗum ɗon ɓe jangana en tun ko ɓe windi ɗon ɗon wo si des agents du gouvernement vous ont fait du mal dites-le explicitement. Or si des acteurs privés vous ont fait du mal, expliquez leur lien avec le gouvernement et ou pourquoi vous pensez que le gouvernement ne peut pas vous protéger. So au parti do ngandi no wawon golara ko laamu ngun tigir won ma wadde bone ma hara ko yimɓe wonɓe wadde laam bone on hara ɓe mari connection ɓe mari connection e fe laamu ngu mara ko ɓe yimɓe ɓe laamu ngu ma organisation ji ɓe laamu ngu wata contrôle gol on tini so so tawi ko non woniri hara ɗum ɗon gayen gueɗe a ɓanginanayi ɓe ɗum expliquanaɓe ɗum ɗon moƴƴa wo ko hikkitiɗon noon lannitagol ngol wo ɗon gayen gueɗe ko ya lannitir no tiiɗiri no sembiri on tini so ɗo ko honɗum hanuɗa waɗugol wona ɗo ɓe wolino noon o terminé en force que se passera-t-il si vous revenez chez vous si vous retournez chez vous par exemple on tini donc honɗum faandi noon si tawi hara arama forcede yiltagol ko leydi ma wola ko honɗum taññiniɗa haray waɗete bone waɗa eno ma on yeɓaymo ma on sa yiltike ko leydi ma on tini holla wondema kayen keɗi golle ko wonnoɗa wadde kon e parti politique on ma mouvement mo wonnoɗa mum wo on tini c'est à dire ɗo a hollay ko honɗum taññiniɗa yeɓete sabandema ndi ko fuɗɗorde kayen keɗa wowluno bone heɓude ma on saabu ko wonnoɗa wadde kon on tini so ɗin ɗon ɗiɗi hara ɗa wawi tokkidirɗe expliqua ɗon moƴƴa no sembiri.